KASIEBO Adom 106.3 FM Ministerial 104.5. Ya flex stations all memu ni amahodo so braso se enanwumre and some do ensa so yede so mo se Adom anwumre no nsia KASIEBO papa bi NAKET enhwehwe fi wani wo Facebook Adom 106.3 FM ni YouTube na wi wasum so Adom radio ne Ministerial 104.5 ya flex stations etwa memu ani amahodo so ahia nsema de bra mo ne so pa mo akwaba. Sama de bram de mu akotere ebi ene se yesi wo hena yenkana sama de bi ta ontumam na de ko bedwam sanse enkoda esuro so obeka na wonim se nana obiribu ahia kane no ne twetwefo pani abedi akire de ma MP omanyuku no atonkra de akoma Ghana mapena na danko akufo ado se ebetimi anko wonya asotie no ontie de Ghana fo ka se won sisem eye na soafo no na okaso ye tintintintin akwan bi so no e de asem nam Mampani da John Dramani Mahama na kasai wasi dia duro no wose mampani wotore nsafre woni a wabene no wonim die osikasem ho no twahia wode mo aba se de be ya sikasem asabere atete ese kontibe no betimi agira nan so na twatwefo pani mampani na nado danko akufo ado yerua asienu nkatia pa akire se wo hwepa na yese papa no ohunu bone nse papa no hunu papa se bone ntisa anko ntimi hwe nyame anim enka da se na so afo yi wamu nyina eyade abato commission na ka sei wose Ghana card ho nsensem abeto dwa omanfo bi no monte ase a wotwe na po no edindada ya twero ye no eno de Ghana card asem nim na mom obi a wanya mfrinhia du wotwe a wobetwero ne din no oba na Ghana card kan ho wode aba betwero ndi wabato ngoma num achache fo nka bomu kuo eye nate na de ato dwa se wama aban no hwie be September bosome no awie ye sebeduro na nwoma ye de kyere nkoda de ma ye de a ene ebe pi nso wokure mu Mampani say agenda 111 pandai de no obewie owie atrense firi ho ansana ne braso amakwa akotena nche when some how do be editing yes komia ye de bremo ye fa na sema MTN everywhere you go network papa awake drinking water in super wono mo a waya do ya ma obi a wakoma yade no nsuo no anya hoden na face kura obetimi edi ticket free edi akokata 2022 World Cup PB Franco Trading Enterprise eba phone papa ene eye laptops ne printers but wo a wo pe Franco TV ye condition ye tuton ye ton ba ko mienu miensa ye bo ne ye papa ntimo mu tu phones ne ho akade aton no iPhone Samsung ne Nokia obenya hu bibia ewo yakachi aya download Franco Trading app no egu phones wate dependable about home Adom Malakio Adom natural tonic Adom natural man mesha ne capsules na Adom lady care capsules ne mesha ebo dwuma papa nti bomodia sesa nrei onsi ne form onfani agro opapom den dia ebi be won chia bribia DBS Industries enso ena ene wode concrete blocks papa badwa so se so be si dam na furofuru de ene wan sikura nkeye etibre no nie so beto blocks papa o DBS wo wi out on chance papa color link plus ana alozin trusses now de kurida no so kama Grace Homeopathic Clinic badina ka chia bola stop eho ne ewo yare bia fabra yeso yehwe wa yanyi sika gese wo twaduro se nyimeku adaroma ene de KASIEBO ebremo na ya yeso mo na nwumre na na sei ampofo gemene obri yaboa Fentem frem. Ayime ya mo adwo amakwaba. Afa yen shansem na se ye hyase Africa Ghana mapena na danko akufo ado na kache. Na sentem enipa bia susu a kire senke betumi a ensuo kyatwa mu yihwa. Anoma kyere dua so a wogebo enti komampani na so afo no won sakra mu kakra se bi ntwatew ebi ntwatew ebi adwuma mu ye no mu hunu bato no fakra nhyem ene bi so ho no mu asebe pompom fe dwane afefesem no mu die enti wo sakra mu mafoforo mu gyafo no bewura mu a ebi ana dane ne omani sanse se Ghana fo wa ho kyerem kakra bi susu se ebi no mu a ya so afo mo de mu a wo mu ni yesu ka ho bi ene edi sam ama betie abonsuo na ekuo bi kra de oyi wonti eye Alliance for Food Soldiers Association afafo ebe kan kire se ankomampani ntie o mu sufre eno mampani kokan watife do mantam se won sesam na nsesam kira
esan se wo hwe asoafo no mu di dwuma na omo bɔ dwuma papa omo na fa Ghana free pempenso a NDC fo wi oman kura e de kodum pempenso bia na Ghana ya kono nenso fofie na ntoata bibi na free so beti bayira homamu coronavirus ne Russia ni Ukraine ntokoi na behwehwa oman yesi fom se ye adwirawo eno nkire se na asoafo no mabon omo bɔ dwuma pa na obɔ kire ebra no bia ahwe omo dwuma di ohun se eye nanso ye de bon chichie na free so ase beka kire se den chima unti ogina chinyenye yi na no obiri bo ahen obi odi akotene yi papa ewo MPP amanyuko no no aso na etwetwe fo pani abedi akire ede ma amanyuko no ene wo kire mu se ewia so hina yen kwa asema de bi town tu mu ahwe ya na de ko badwam omampani ene wo ho akwanya wo hutumi so obekire se obesakra so fo ma na so obepa wo bi foforo nemom de Ghana fo eka yesi de akyekyere asase so ne akyekyere ne soro esu Ghana fo so ne se won sakra mu nti ko nya so no ntie Ghana fo kakra yentie eye nana obiribu ahen ne nsem ne nkyere mu yie pa abronye ya mwadwo ya menjo so na aponu mboko de o nyame ba roma yeda otwedi amponyankopon asiye papa ususu se omampani eya aso tie Ghana fo a kyere se won sakra so afo mu bia nankeye wo ba bia wo gina no nse ebi ntwata wo hu no onze the president can he's right the boss president only would Ghana constitution or appointed within the some kind of professor or disappointed and just a professor reshuffle appointment and reshuffle in this contest no I'm not talking about ministers alone. I'm not talking about deputy ministers alone. I'm talking about abane appointees na is a man for a can ebia ese bia yebetiem for Foot Soldiers Association sim omoye ko bia MPP omudi muntenti manpa o e wo se ni MPP constitution mu de dan so omudi muntenti manpa enti me no ne me akere ni se president o ka se constitutionally una ultimate appointed na team reshuffle yes legally una ultimate appointed or reshuffle yes o person appointed or reshuffle so enya fidie so na yeka yes me gini nyina atum me no nya chinye mampanin be me gidi se edu ba bi so a ba be wo fam no especially the Foot Soldiers di ya beka enya mi andisi for beka me the andisi for the na beka no e politics as usual the Foot Soldiers di no na yentie kakra ada say obero shuffle or shuffle eyewa but the Foot Soldiers no kan but say response no ba from president na kwa to say Foot Soldiers na one thing say Foot Soldiers more kakra memfa which is dangerous politically for a political party for a ruling political party. Look, my name is 2020 year beto aba uko Nkwanza both Nkwanza North and Nkwanza South ushaba ere ye MCC munye be ye abaye nya uko Nkwanza wura bi ba fa na haja fati may so rest in peace otimi kambono no kura chere me de o ka che se ne wo buribo anyi na MC fo no no ho ansesamba na nkonya ne mienu nyina abahwede lo and behold nkonya ne mienu nyina ahwede mami kwata chimai mami bi tambi MPP be program bi odrese don friend school girl o ka che se na mde me kama kira mo na tachimai enough wan chance sa MC ya na DC ya akonya he abetrom o kan buru no deep power but actually am premier lo and behold it affected us mani man German of German South in fact opia wo MPP mpa di mu akotene pa ye nokorekani the catcher say ela kono na German of German South no so bia ye reshuffle the DC si mi no a on ka reshuffle anka boa ye MPs no asa baka yentie baka biamu ya baka yentie ya nipa ya ho so no German South akonya ya nwene ni 2000 no 2020 ni akolusu German North no ho edene man ye no ya nwene ye no ya akolusu so man panyini obi anye nwa chinye say nyo no na wotumi no legally obi anye nwa chinye but me suggestion say reshuffle in this contest no mo dem ka say ministers and deputy ministers are mwati mo bi anye ze nipa ni nyina yan on hwe ni nyina bi me dem nka say kwaga na kwapna ana me nka say kuya ana ya then ka just in this contest no
and within the situation we find ourselves in. Sabaka reshuffle. Mudamumi and ministers and deputy ministers alone. Yanko from B2MC. There's a say Tano Oba Tano. We should never be across a Newmont. Yeah. And yes, DCC sɛ ɛgya obi bɛsi ana aprawa kuma hu aprawa kɛseɛ ɔbɔbɔ so hu na wokɔ masɛm a ebi a reshafu ya wokan ebi duru ɔmo so a ɛyɛ deɛ nanso policy formulators ɛne wɔn mo a sɛbe wɔn mo kyerɛ sɛ empunu a epunu ɛnhyɛ ɛyɛ asoafo ntituo ɛdɔm ani sɛ deɛ ɔso ntakrakyɛ nti ɔmo ne yɛni wɔ ɔmo so kɛseɛ paa asoafo bi anya mfie nsia a sɛbe odi mfie nsia toto ɔmo dwumadi a ɔmo adie ho a emu oya kakra enti ugiri se yedi moja mono ba mu a anka na ne ani ma DC bi kura toto papa so no so se bia na nka de to atwi wo ho je nti me ne zetio se ba de moja mono beba mu moja data beba mu me hwe no from the MPP perspective me hwe no say we want to break the 8 me hwe no say we must break the 8 me hwe no say we are going to break the 8 and it is a foot soldiers so can be no na ya ma ya dina ko kakra yentie ne be so be kan da mo kwa jodri be mo kwa benedini on sa mbachoti na meka na se meti ase pa yentie no but kwaya ti say nobody saying say man panyi be so ya resha for kan FM so daddy ya man panyi kan je mene na ya dine 100% but me ya say man panyi kan we nyina chi no no the tato was so full soldiers no ba ka bibi na ye nyina nkra ne mu ntete nkra ne enti no aga makwa ko hu ambrewa na je say man full soldiers no but so ba hu say ba sam na kan adum panyina ni because at the end of the day no there be american yo tasa oni hwe na chiatia nana se ekokoba se de ye kan o mapani adwen anase na gina ya wasie se onye na adwen so obese mpa wonsesa kopem 2024 a 8 ya opeso obu ni komi ugini se beye o break the dia oseso wanseso ya de emu bi no man ya ta so se be breaki ta enya nwenta so ye se amfo na kire ne nto aso ne ama nwotwe na enwotwe ne ho akuntabuo nkoyi a wo ye de ekobu ni komi break the dia ye be breaki but ya hu bi da 208 o ya wani awie ye ko ya nkobasa enti edu ba bia na ye tie fam so a ebeboa yen pa ye tie because once you are food soldiers association di beka se beso ba ne hefo beso ba betom da ben and people constitution ye ni biata I agree but politically when you have a branch like that na man maya ba na baba form group food soldiers association ana be kan se ma mo menyan ya so nyan be kan nyina na ewom na nyanya beka so nyina na sabe ebia eyensim lawyer Obribwahen ye beda wase obra waje ne edi enkomo lawyer Obribwahen ye kane twetwefo pani abedi akire de ma MPP amanyuku no branim ni a amanyuku ni asem bia he na watwentuma asinbo na oginam na okoma wom ono ananum asem ene se mpanifo ntie fom obri yanko yanim ye kwa yanim akwasi kokko kurom ekuo bi wo ho na sa kuo no de omo ya ne se oman bi omo hwe musika sem se de tie omanfo asetena no se eko yie se san na chie se sika sem gina nanso se enko yie no omo bu nyina ho nkonta na omo de sunsunso abetudwa ye from Standard and Poor na wonom de aba abetudwa se oman na nka gina bra ne osika sem anka ye ko yanimu ana se de ahodwo ama ya fribo aba abedru o nua na ni adane yesi free B+ ya ba bedru C+, na je se atia gukura enye na sasemi na mampenda da John Dramani Mahama ene enwumanim pakasi amansantra so edi nkomo Facebook ochro de akwakoto se de aduro no mpani se ato apentiane efre edom mra mesom na ba akofo hwene nsa ensu nyame ani kata anya sa ni mu bebu wo mo abere osikasem wo mayi mu nyina Ghana mampani ntore nsamfra wono wo montrance no bia mfana adwene mra ni yankeka mo abo aso se de be ye beboa mo man sikasem etimi atumponi se atiefo beka ya enu adana na mampani atifidu mantem ode tu dwa se se de atie bia sikasem a eyo man sikasem asabre ne komu ahodwo ayese nkwada pieto a ahomadam a ahomanu mu atwe no ebegina na naso ayepeme
enti Ghana obi anhwa akoma ntrimpo ne nyina nso firi efire ose covid ne Ukraine nsensem ya na amani adane nanka mfiri champion dunkuro free champion dun so eba mfiri champion dunkuro nanka sikasem no fa akono a chese wode nhihye bi se konto aso sukukwa free SHS mansini bia benya mfiri dwuma baako one district one factory ene de kekeka ho nyina ba ya ma Ghana sikasem na chese enyini ya koduru ha mchichemu nso achiri ha mchichemu nso ekokoduru ya na chese nanka ekoyie ena de ebesi ebrebesi nene se de abesi wiase ntia hodwo na ni adane a wo hye Ghana fo nyina abo se enioma bekoyie na so mampani dada de wo se osusu se yemfa mpani meboa na sika no enyina na so na mu mamu nyina. I am confident, let me repeat it, that this government, with the policies that it is committed to, will find a way to bring our economy back to a better place. To bring the country out of the IMF program that we inherited in 2017, to build a strong economy before the COVID and Russian invasion of Ukraine happened. Again, we are going to go through the IMF negotiations and bring the economy back to a strong place before 2024 elections. That is in order to place the New Patriotic Party in a good place to carry out its pledge of breaking the 8 in 2024. Ghana mampani na nado danko akufuado wachima PSA bema boa dane na wote na nsu ni nyina akire no mampeda da John Dramani Muhammad ye wose akwa yese uko nsuo na ade gu kura achi no emumfo ebena mu akire saa ti de mampani kan nyina no eno nko anso haw na no ano so ano aduru ewo ho ma o mai sikasem ane se wo mu abobe ewo sikasem nkontabuo mu no yenka mu nyina mo ano mamu no ntrase no na sikasem ani ne moa na Ghana sikasi se die enyenyenyenyenye no enyina nan so. Yento aso na ne yenko eye reshuffle nsensem ya mu bie mu e twatwafo pani de ma NDC amanyuko no Johnson Asiedu nketia ene nei okira odi Ghana mampani na nadan kwakufu ado ho ya papa no se utie opani ne nkasa yem ene ne ya wo ye no a na chese sese pani so ade hu na frere ni so ade hu no abo pani ne sade adwonso abo akokọ no sese opani no ohunu bone se papa no hunu papa so se bone enti sa nkonko tena eye North Star Radio no nka nkyere Ghana fo nyina watamalise na so afo wo hoyi omo bo adwuma papa nti wonyi twi adoa obia ni ho a ono no susu se wo so sesa no wo so hwe ba bi oman awie se kontibe ehihi atonkase ani ntini nanso omampani hunu hia so obesa kremu abia obi di adwen foforo bi beba sansa adwen ni ba kofo trim na MPP amayiko sa ho mrane so wo mema wanim difo e de bebu man na ba bi o man yadrei so onya nipa foforo bi ya mfa ma mehunu mu emma nioma mu nsakra no mampani beka ne sedi a nani e wasem ebo no popa. New energies, reshuffle ministers especially. Are you going to do, or do you have any plans of a major reshuffle anytime soon? I don't. But let me say it again. I know that people are making a lot of noise about this matter, but several of the people who are responsible for assisting me to steer the country out of the difficulties that we inherited and out of the difficulties that have subsequently come are still in place. And many of them, for me, have done an outstanding work. Their output has been considerable, and that's what I look at. There's an issue about reshuffle or the performance of ministers. It isn't as if it is something that every now and then my mind comes to. It's a daily preoccupation for me. I'm required on a daily basis to ask myself whether the output of particular ministers is up to the mark. I am the final authority, and if they're not up to the mark, I'm required to act. But if the output measures the expectation, then I don't have any strong reasons to heed the call. Eti ensema Ghana mampani na nadan kwakufu ado titu dwa no ne ho no ye a free yewura Johnson Asiedu nketia ho ebeni. Most my person say no akura ye mampani trimu ama ade a eye papa bia ohu say e bone na de eye bone no no ohu say eye papa enti obia hia say obeba be say Ghana biem ono a me bedi animu sa no de akura every say adwuma wa ye nyina Ghana for be de me say o man no nkoyi na ya ye service upon service wa wo ko aye service obia say o man no nkoyi international organizations ya wo mo reti nyina bia si chan poto
enu ntinde wa kochire nso na results abase wa feel na se me ba na ya de ye mo na ba so onu a na ekura se na enyame na ehu enye obi a na beka ho asem na eka o Ghana for na eka se o man no go in the wrong direction en kanso ati dun katia na eka wo mo a ekoye so be nu nyina no close to 80% o man no go in the wrong direction. Enti so obi ase enye no mampani nko ase ye dia na ese o mampani abontiri mpo so obese man no weri nsema Johnson ase dun katia edi etudwa na pani a wono wabere ye amanyosemu a wachera de so ache senior political science lecturer wo Kwame Nkrumah Suapom Dr. Kwasi Amacheboaten ene echirem se Ghana fo wo ho kwan bia so beka kire mampani se niam nko yie won sesa ne nsa no se de obrana yesa pa wabo animu na anye da no ada ne akire so hu na udwunsogu fa ko atwahuru nti no anko onye hu bibi nso tujo mampani no ye di tumi ahye ne nsa se obetie se afuto na na se wontie ene ekokoba so mampani ka se ontie a akire opani mo jadodo de nso ne firma no odi kokrumutie kwa yi asotro na digya akwan ti de obeya ne se edu abato obrema obeto aba edi etia na manyokuo se omaso odin omuntie afuto nti omkofie di tia wa ni se amamo nhihye ya di adwuma no emma amanfo kwan me yedi anoto nsem no pi nemom amanfo ye nyetumi a yedi eye adwuma no emfiri omampani ensem ye wo akwanya se ye so yedi adwinche egu kwan nemom se omampani befa na se omfa omampani asedi kese baako na akwanya baako biom so san wo ho emre so na amanfo ni so omampani adwuma oya ni asan ato ano enti koba se omampani gidi se adwuma na so afo no eti no adwuma esombo a Greek ministry Ghana yetiha na Burkina Faso for na di tomatoes ebreyeti o mapanisi eye a Greek ministry Ghana yetiha na Ghana haya yebetima bia mu kra di bia kwa manoni akoton na ye da so ekra mu bebre uko edwaso a hwan rice o mapanisi eye na we nyina achi no se enche kra 2024 fe abato enhyehyɛ ye wo hodia ene na eye kwanya kase ma o manma it is ambre no du no manma ni enyi o mampani ene na manyoko ho na ayetiawa mo nkotena fie na no na bema ipi na ban ya obeba so kura no ebebo no kokose ifi sa amre yi koi e wo se mitie o manma ensem a wo mo ka eti Dr. Kwasi Amacheboaten na ote ne nka no na domfefo de ma MPP amanyoko national organizer Henry Nanaboache akire mu se omampani anka se onye resafo bia no de national council omampani gidi ye se ebre mu no hawa Ghana fo ekom no wose wonum si nkete se de kontrofi kokromo na wi wo mere wa omo sika ba ochedi omo kaba omo chetua nti no omo hwe no mtoto nioma nemum enye asoafo obesesa nem haw na wo ho no na ban ne behwe so obeso ano na Ghana fo eho ahenha omo sa na mpanifo ene mpaninie etie reshuffle obi obeka se bia ehu hia wa ba mu bia na enye no kwe and obi en ho so a mampani bi en so be reshuffle a obeba radio so ababa na so ne tie ne se yen ade party leadership at the steering committee eti hunkomo na ababe twedwa ntina meka ho se sanse omampani one party leadership one yedi ni pa o chirechiri mu nti mo de ba ya no so no kwase ni ato yakoma so ni di kan so wahwa obusa ho se the call for reshuffle no eyede the call for reshuffle no se omampani oye leader se leader bia wo baby na etoda na se atorenchem bia na amane ho bi pa na e wo se impofri mu no ofri sa amane ho ni mu na o make certain decisions. I want how you've been making a very big mistake. Omampani Canada enya bia onye reshuffle down and o dia kwako wie 2024 there. What he saying is ebreya ye bomu yi ene ye ni IMF ko kwa asase ye din kita ho empani fododo na IMF kwa ni mu din kita ho then osian sachire mu ejo mampani adwi mu no hawa e wo ye so a pesi e firi mu no enya sa brain na o se obi titru opposition for be pepia na tiko se ye reshuffle, and I think that is leadership. We ene nsemo Henry Nanaboache na bi editudwa abato komisa edi atudwa se enye no koreda se ye ba betwiro ni padodo din o mayim ye nyina san betwiro din biom ni adwini ya betwiro ni Ghana card a wontwiro bi wose no kora bi anim pani abedi akire wono akoro no anankrato e ba abonten a wohwe ni nyina so Dr. Bosman Asare enene wone sentwofo din hyiamu no wo kire mu se wo mo kire mu pa wono maboniye ene dwuma wono mu die ene e ba akopɛ emfiri champirni aduonu aba ya toye no ya twedi no da hodada ye woni pa pepepe du nso ne akire gu ho a obi abetwiro din ebi awu afirim na atiasefo omu de obi adi wo ngomanum na emom omo a afa no mu benya mfiri hyadu nwotwe a wo beto aba mfiri champirni aduonu nan no wono din ni ngomanum e wo so omu twiro omu din ye nim sesa abre Ghana card de obi a ye so obi anyi bi enti nkwada no benya mfiri hyadu nwotwe no e wo so obi a wo bi
Now saa kwadaa no oba beturo ni din a ene oba ya na Ghana card kutawo ni atwere odi ni ahwe bibia mu ye de agunguma no na saa din nso o betwero nya se bia ye beto sante abodem se de yenim se bodem no we ye nkakra o mansiri bato komisa na tran nyina no ukọ a ene nyina no wo mguso mo di dwuma no eno ni asem o mo kan ye na eye no nwanwa pa se enipa bi prekopa o mo asom ama ya setene a yede kerosene aka ho na yede gyato mu buruburu hyetra so saa wo se saa asem no nokura bi anim obi ate a wo mprepre na so say binum say the okay say mo ro am be disenfranchise obi a she da ni sa adi we mu esan say anya Ghana for na na register ho ye de kan register we register ni wo 17,027,000 ye chire I register one that say no more 2020 that just say any new voters register that only more emphasis any new voters register near yeah registered that no yeah ye di wom assembly any ye ho but omo ye re-registration no August 6th as August 7th no 2020 no no money 18 na fe no mo di 18 no omo ne ba be register omo na e be kwa register omo na be kwa say omo be hia Ghana card na obi a wan timi an register 2020 na one na sample for J ene wait here betia one on one interview ana no mo ya wakasa na wo se ade ba ko a ye no nwa ama ne ho adwiri ne opani anka no ya bato komisa dwam training Dr. Kwadwo Afarijan so woro de wote da so ya brawa na otwe ne kura se ne nsanfo munhweb mam na jese oba bagire nsa wote si ya kase Ghana card de betru de no nso tisi mu na ye mfa Ghana card nko antwere de ye se mani pa bi nto aba no se papa na sebe no wante ase ene wo ka bi se nko wote ase a konim se de o kan ye no enye sa mpo na nko beka no mpo no bibi se mpo no e wo se oni mpanimfo no di hu nkomo sa se ne mate na se ne te no ma chire mu na de o tisi ye kana bontene so a na nso dun sa tu mu na susua udi bi yenye ne sa professor ya mo chire mu nsemu ye because to have more former boss say obey raise issues about ade a mo pese mo ye ho na chese bia mo nsemu aya mo nchechire mu ye mama am say de mi mo meka say bia obi a waye adwuma pen bia na wadi mu akote na bia bibia be hia say ebi anka nso bebusa because ade nchechimu yam de mawi awo CI mu dedada from CI say CI 7291 sa ne wom me say me ba commission afi na manya mfie 9 sa hihye na wo CI mu a CI a 2016 me ba na wom deda na de atie ne say untumi ko register say wo de nipa to constituency is as a constituency no ye I say universal set but district assembly ndi emu acheche tinya dia ebi ebeba say multiple vote ya na bi because your system na ye use kura no ye biometric process na ye use your system you register online na so why register the oba ebe hu say your benti na say why register the na opese usan ye bi munti bibi say ni ho Dr. Bosman Asare Jamtreni abedi ya chire di ma bato komisa wono na senkrato beba bontia ejina ne nan so nene na wote ye no yenko enwomasuam mu nsem kakre na Ghana National Association of Teachers oman achechefo kuba atan no na atintesukoko di amaban se ewiase ewei kotona mfa ba anwoto eyagobone na agobone a eyo no ene se aban de nsakraye ba adesua de curriculum a omde ye adwuma no emu aye enwomasuam ahyehede foforo na ehwo akade se nwoma a omde be kire nkwada na de no textbooks no emai ekonfie mienu nie na ekamia yese emperifo boa papa se omugire subonton de ntasuo horo monsa se meka se school fo nkwada be makwan na omde omabokoko se efiri sa bre ya kopem September boso to so dumiensa a sa bre no na school fo no ema kwamwa sa bie school no se nwoma na omde be kire nkwada na de ne maede a ene wansan besi amo US ya miehunu de owi abre wonku mo ne aban be kire ayampa magana fo wuso panimpa on da achechefo kabomuku ya no Isaac wusu ene ni nua be ma Kwadwo Mensa Brampa edi nkomo no okire mu se enipa omo ntia de kirase nko a ene ebia ombe yom adwen se textbooks na hu hia emma nkwada no sanse adesua ne adekire papa no ewonyina so ne nyina so nso ne nwoma omuhwem adekire nkwada na de no yentie eja Isaac wusu ho akade no textbooks no acheyi pa na cha ache no ewusunsanso
ɛwɔ yɛn akyerɛkyerɛfoɔ ɛne mmɔfra no a yɛkyerɛ wɔn adeɛ no ɛwɔ ɛwɔ mu sɛ the Ministry of Education ama publishing company for 120 days say omo printing books no nanso nyame adom a yawa da edi anim yi school for ne makwan books no and my enti ye wani sumu say nyame adom a September the school ni bia e wo say books no e be ka school for ne nsa na curriculum no it me wie pay books na ma bra September ye bia school a aka one term na afe no akolewi academic na akolewi ya ye be di mpanyifo mo yakafra say textbook no ya na binim so teacher ni de unia textbook abofra na teacher ni tse na de no teacher ni no ma no dwumedie bia textbook ni mu e na abofra na be hwe no fie as a reference material no de diguma se de nyem friend choma de na o ma wofo ensemo bia o mo betumi ato textbook o baby enti minjin this September de e be du wona mpinifo be ka se sela no na books no ma ene ke be di mpinifo ho ya eti Isaac Owusu ena ode sa asem tu dwa na wo se ofasa kwanye nsuso na wo mo a ede aso mo nsa se wono mo ena enweno nwoma no mecha publishers no so mo ho nye onwa no nya adwuma ne tentem ema school for no ensanka na emwa adekere ene adesua tentem say the medical canon yenim say afedie publishers no publish enkrata no but ye ka kire publishing company for ne say wo mo ma mo ho nya na the month of August wo mo ntimi nye enkrata se pata so mo ye no mo nye na September 13th na schools no bie no e mo fa no sanka book no na cheche for ye so ninje say mo fa school buka omusuko tumaku akushia die eti we any penimpa woda akyerɛkyerɛfoɔ wɔn mo enka mumu no ano wɔ mamu ne kokɔba wode ema ban aha Adom 106.3 FM so we enyu no nsia KASIEBO NAKET ye de tie no a ne de ma wo nhyira 104.5 affiliate ye de okromamu ni ama no ne dawuro no a yegusu ye bo yanim Ghana mampena na dodan kwa kufu ado wachima PSC be ma boa da make certificate mantam mu wo twa nkonkonfrede ho na nano ene panda mansini mu woduru wa pena nananom hemfo ne omanfo bo dwa tatrada di hia no na mampani ji akasemu so o kasa kire nananom no de tu wonum animu se wahya dwumadie bi ase agenda 111 ayasa bia maako wo ha ene edu baako ene opesi osi wo mamu yi mu na pandaifo ewom bi na dia wahya ase a wo sie no omanfo ho ase omu yebu hwehwe om se ahwe ya na mampani wanfa nkwa nkosi ne wagya wonum kwam na osi daabi emfiri champino ne aduonu nan pepon bosome ne da etwa to okra na jese o wie na mamuo no wobehwe se sa ayasa bia wo si wo pandai no wawie wobawie atene nsafiri ho amanfo okra bema bagya ya ahwe ansana ne bre asonti wonum nkoma koma ento wonum yem 2024 economy of Ghana went back to where it was. General, Ibio, Medamase, never crown sana 2024 number because never agenda 111 district hospital. Ghana mampani na na dodan kwa kufu ado nene ena otie na owie ya na opani Napoleon Brukum Bonaparte wano na jina nanom ahemfo anamu no wase meka sama nananom mampani yadase ebimra biom yadase eburu yebo aban abaso na yerim se ntwumuru sabre yade ye ho na yade ye ho so dia na enwie peye abra na wuri ahemfo nsam yempe na duabubre na yempagya ahini ye wo ho enye no de kron paramonsi se yankwankoduru ho de a aban ene se de ekuro ya na yebedu ho ya enye no achi mampana da akofo abreso wo hye baabi a mpani a wo hwe nwasua so wono betra atra ye kese pa wo hye ase anu osi ese gitu wo foto get fund ene wo boy a wo mudisi wo mchichemu de wo twinum kopem bese wo mchimu de kron aka kakra bi no mo awie eda na siwo bepem ne ti sabrei ene wabai ka kire wo so afo no se dwumadie bi a wodi a ho hia no yie pa priorities ana bruni frɛ no wɔn fa nka ho bi na nyentem so emfama yɛ. We are eternally grateful to the MPP and the Anambra government. However, the independence of the Nchumons will be meaningless until we also see the elevation of the Norwich chieftaincy to the status of paramountcy. They
This we trust your government will never do the Ministry of Roads and Highways, the Ministry of Education, the Ministry of Health and Ministry of Transport. That the former president, John Ajekun Kufuor, funded by Get Fine has stalled at about 85 to 90% completion rate. We therefore want to bring to the attention of the Honorable Minister of Education. Opani Napoleon Brukum Bonaparte wano ne jina nanam ewo pandai anemu kasa ye ne na ote na wamampani yes wo dan ani akwa na wono ma agentite ewo awugie mu midwifery training school ewo ho wamompani mfo so yese mampani twen menkwansa ye won kra bi de ma na mampani se hamon kasa na mitie ana o mse yankra yetiawa alawa no akam tuwewu kurei ewo beduru nkran no ade achen ye srew na ade kura manenyi kunkron enwu sika botonum se de be ye betimi aboa ye ne ho henha ye. We're shouting about the alawa because it has been 12 months now we have not received alawa. But since the beginning of the school, we have received 5 months. And it helps us to pay our school fees, buy our handouts, and a lot of things that our parents couldn't afford for us. Some of we, the students, are those who raise funds to pay our school fees. And because of that, as at now, a lot of us couldn't pay our school fees because of the delayance of the alawa. So we are shouting because we want the president to hear our voice so that he will come into our aid. The men that he's owing us, he will be able to send it into our accounts. Yeah, shout say alawa. Adisuafo ni bi na wote wono mene no alawa o se bi akam ti mampani ko wompia nguma won na won fantuatua wo ho aka. Ene enya semketwa na enche yebeko kumase na yakwakofa crossover na yemohwi afia ni nkyere Kenya mamu enkra yete ne se ene de Kenya man no emu adehye ekwa abato so akwakoto aba na abato no hwemu a omampani abedi akire William Ruto ene kane opposition leader Raila Odinga ene dia boy ne dendenden a eden ya sampanifo emienu ene omoro betire eden ba ko bedi nkunima ba beye Kenya man no emampani de etene se abato no omato awie aduru ne kenkan so na yekwa homa so yenu aba Mary Malemba wa ensentwani wo Kenya mamu na yene no enkonkodi enkomo. Good evening, Mary. Good evening. Good evening. How are you doing? I'm well, and you? I'm fine. We learned voting has ended and counting is underway. Can you give us up to a minute information about how things are churning out in Kenya? Yes. At the moment, the counting of votes, which have casted the whole of today, is undergoing in various situations around Kenya. By 4 p.m., the Independent Electoral and Boundary Commission had termed the outcome of Kenya to be at 6%, which means that 12 million Kenyans, at least 12 million Kenyans, came out and voted for the people they wanted. And at the moment, results are coming as strictly in at the National Tallying Center, which is at the Nairobi capital city. I mean, Kenya's capital city, Nairobi, at Mumbai. And Mary. Hello. Yes. Hello, Mary. Yes. We can hardly hear you. Let's call you back, Let's call you back and see if the line will be clearer. Yenuaba Mary Malemba. Yen sentreni wo Kenya memu na ye bomoden se yen sabeka no na yahwe de ekoso Kenya batuo num ne kasa no na emu nhyeda na ho se ahomanum na enhyeda na ho ana se etese ye bomoden yen saka na nemum kai se MTN everywhere you go network papa ne se ope eye network a de bedi dwuma na afi obenya so mfaso de o download ma MTN app na utumi de yemomo utumi to eye data utumi to airtime eye bibia MTN for sen kan choose odi anniversary enti obecha de hyene nso so sa won hye Mkopa device finance no ubowura omo service centers ahodo na ubetimi agi mobile phone na ubetua na da bia de na wotwe de bosome de ne ade say yenu aba no aba welcome back, Mary. Can you give us the briefing as to what's going on right now in Kenya? Okay, thank you. I hope I'm now clear. Yes, you're clearer now. Okay, so what is happening at the moment is counting of votes which have been casted the whole of today, and at the moment, by 4 p.m. I see the coming out of Kenyans at 56%, which means
At least 12 million Kenyans voted for those they wanted, and we can say the process was smooth, with an exception of small hiccups, which the electoral body went ahead and solved. But Mary, I didn't get you clear, but did you say that about 50% of the electorates turn out to vote? 56%. 56%. That is, yes. That's the turnout figures. Yes. All right. But the figures are expected to go high because some of the polling stations were opened late, and also the closing of the voting was done at 5 p.m., which was 1 hour before. 1 hour before when I gave out the statistics. That means they closed the voting 1 hour before the stipulated time. No, the closing of polling stations usually depends with the timing they were opened. And because of some of these hiccups, majority of the polling stations were open somehow late. That means the closing of the polling station or the closing of voting process was also late. So the Constitution also allows that the voting can proceed until at around 8 p.m. So hope the variations in the times that they started voting will not bring any confusion amongst the parties. We are hoping for the same also. But what happens is that we have IEBC has 7 days to announce the final results. So there's still time. Also, we need to take note that there are some areas where voting was suspended for some few days, and while others are voting tomorrow. That means the voting will not end today. Yes. There are some areas which will be voting tomorrow, and there's some which will be voting in the next few days. People around the world are a bit skeptical about Kenyan elections because of the past issues and the history behind Kenyan elections. You as a journalist, what can you tell the world listening that everything will be all right after the arrangements made by is it IGBC or IEBC? Yes. We understand the skepticality or how people feel about Kenya's elections because of the previous history. In 2007 there was post-violent election, which we can say it was majorly caused by management by the electoral body. But at the moment, we can say the current electoral body, how they're carrying out their operations, we can say there's transparency, there's fairness. You can see the transparency in the whole process. That means even though there's no, cannot say it's 100% trust in IBC, but we have high percentage of trust in IBC. So saying that we cannot predict violence at the moment. We are not foreseeing Kenya being in violence any time. So per the constitution, the IEBC is supposed to announce the elections or the outcome of the elections within 7 days. Yes, we have until next week Tuesday to announce the winners, especially in the presidential race. So far, how do you assess the process? With the results which are coming in, the former Prime Minister, Raila Odinga, already showing some signs of winning, although it's very early. We should say it's still very early to predict anything. All right. Thank you very much, Mary, for your time, and we will be coming to you as and when the need arises, so that you give us updates on what's happening in Kenya. Okay.
Okay. All right. Thank you for Mary Malemba, ayen sentreni wo Kenya memu. Ahoma ne mu nhyeda enye bia de nanso ne nsema o chechire mu ne se nipa pempempem apie akwakoto aba hu amu nchemu be se nipa atintim mu din wa abato mu hu amu nchemu be aduonu mu nsia de ogide se o mato aba na esanse abato no ba bi ho de anhya ase ntem ntino ebinom ampo ntem ne bi nso kra ho a wo kyena ena nhyemu no beto aba na eho no abato commission wo honom no wo mu din no eye IEBC, Independent Electoral and Boundaries Commission of Kenya. Independent Electoral and Boundaries Commission of Kenya. Omomra no kire se yeto abana omo nefu anso so omre bo abato ni nyina nti enkosi se ombe wie akenkan no enefu anso ne ntem ne bia ombetimi de nansa enanan ana nefu anso na abeso ansa na omabobbo na se didi kankan ye no se abato na kwakwa gina empenefo mienu eso say den a ayese tefra hwe ase no se Raila Odinga ni nkunimu a William Ruto ene betimi adi emu enkunim setie bia no esusu sanso de bebro na yenkokuma se na okude nchemu atena se na yenhwe ensem ahodo a wode enam emaye na okuti yenka so mu ne yenku yanim Mama meton kapa papa wa sentimental in kokuma sa hen shawan 04.5 na say oba sentimental hesisi ade bibisi a pressure ni na no akwa gira mamponten no eye Kwabri East me no ka say afija Kwabri East for say sisi ano o hwa sentimental mpuntuo power mo na akakire wo mo kire say beye enfrisia aduasa enum ya ye mo free sekire no enya de mpuntuduma bia atumi akọ ho say eba na kwan a wo mu ni bie enya de obetumi aka say wo mo kwan we yagusu da biara da eba ni senior high school mu ni bi eba na yaresabi mu ni bi chese bibia boamo e wo ho aniti mampontinfo mpanyifo de atudwa se babia kwakoduru de edi sampanyifo tu hu anamom enam so emadwadifo man so de atudwa chekere mu se no kurani de eku mo kura ne se wo mo wakwa ho kakra mu di mu dwa kakra mu edwa mu ani ebeka chom se dwa ba besia mo enti eba mo de yamfiri ho na gya mo kwatena baabi mo kwatena ye no high tension ase besi na ye yi mo mfiri ho film ana ya dia ba na high tension ase o mo say say afini film ni pepepe no ma je ijarama no kwasem no mo start ijan die kri na nyina no mo ye adwuma akofo penso furu ho no no atamos ba o mo so beto aso kakra e fie pore e fie duni na ma be se beto yegu high tension no kwasem ni yesika de ba ha nyina ase santi se jona kwawa obi mbem se ma mbonti market emu ayi ogova abe amango wan enu esisi me chokra pa yi si da akwa be ye na nado ya do no kwa bre ya do no pa ye betumi aya na ye ma no no ya ntwa kwa ne ya twa se kwa bre de baba mu ane bant smart ye baba bu boma na na wen ye na ba ya no se obi na ayo sa so na sa si studio ye ntimi dia sana na sa da roma e dwonfo mama ponte o me dwane ma ye sana da roma so mama e dwane ma ndia no bi na kumanchi we ayen sama dwadifo no ede to dwane mama na so mo kire se high tension ase de mo kwakogu no abiribia mo ha ge o mo tini high tension ase egwe ensu oto a bla nyankopo anim ni ye dwane ni akoyefie wo ye iti se na begu ye so a uru ka container kura na ho bi lati gigikiu di eni abre pa my brother is in all short transformer a short brad na I was so to tija kikiai ya so mnikem ya so so na wo se keke na tija ko tugu na bi atugu ye nyina dimri ka gigi sa we are all running MPP abai ye don to say ye do ye honam na so enema na nke pese obeye maye no obi anya maye ya nyiri ye hunti ye de abegu atenti kasie ya fe ye kusa wo ewu ye tim sepa we aye ensema mana ede to mama na so wo bi ye no ene de mo boko dan edi mirika tente ko pie mu e wo mamponte hene ahemfie wo mo se mo kan na ne se no kure ni na nankasa edi se na na e bo mo de atete ne chacha mu wo hwe mama mamponte ene Kwabri East etumi tumpon enam so mana na de to jase no kure na mo de wotu bi otumi kokura yes minister ni ho wo ngara yes woni ho na se eye no wo ye pa se wo mo kokura mo tu mo sia mo hweta de mama mpani ni na MPP aban ni na no enso hwe enkosie wo hwe se empanfo betimi atu anamon na edwa no omatimi ayama omo se Kwabri man sem posi hwe kotremoti aye kokromoti a ye de ketrema beto aba ma MPP
Na ni nyina chi no o me die hwamo. Yedwe ye eja nka kwabri nyina se dwe eni pedi dwa wo aban hu sa no so eni me besi dwa kese ama ene ye maame nom sebe omudi gya wo high tension ase na sebe sa high tension se waya ba kokote dedi asem na aba Mampontehine Barema Sasi Ayabua Fotosu Emiano na Desanse we atuga eno ni nyina no efa mamponte wo mu edwa asisi an aka kwan ho ajeso mo ehase mampani ne kofo abra so ohase wo chema mampani da man capsule so ba so se engine nkoyie nywa ni matosi a wo hu bomoden a na epe Adom Lady Care capsules na wo so malaria eha wo no wape Adom malaria mesha ne bi so tiase na ja wabobo na bibia akokama de ama wo ye wo eye Adom natural tonic so a eye mogaduro unya bia ete wonu ma otimi didi ma ho ba wo wa eja open su papa anom opese okwa World Cup 2020 kata ni bi no aya no ma wake mineral water esan sakrade bi koso kasa prekofo betimi afa ho kanyina mo akokata ko hwebo na koda hotel bibia kama emu ye pa Franco Trading Enterprise otonfo papa ne ho akade open laptops printers ene ho nkeka ho a ko Franco Trading Enterprise na wo ne ton ho ma ne papa ne bo so edda from laptops no ene ye wo Franco TV ne Franco air condition tabletop fridges afi ene December ko a epie wo man mu ene se wunia wodan na drum so abeko DBS Industries so ato asase afi na osi dan up blocks papa your concrete blocks concrete na kasa so ya mesi bi dada ebetime dia mawo e dia ayi wodwuma enti DBS ye say mu aye de ye hye no so da form 20 hour anti no so da so batakala link class na ho frey 0240 844444 0240 844444 now them Grace Homeopathic Clinic Medina Kachiabo last stop ene ho ati ase ehwa na udura oyare wa nyina so last stop kase ni mu abu esichiri ade na etete wo nwodwo awo bibia fakọ eye Grace Homeopathic Clinic na yenhwe ema na nwumre ya yeso na sei ampofo Gemini obiri yaboa fentemfe kwa be kule no afi kobrefo na ademu nkum eka ho bi Adom KASIEBO demfo kemi kodwo mensa brampa ene omo aka nyina ta chiri kwasi adma ne semfo esi ohene semfo pani na Ernest Robert Edwetete ya Mr. Robert African so ye ko Facebook ni YouTube na wo kan bibi nyame Adom amemenda na no baso that's right obi ho ha no peso oba obi jame nti Kumase udru asoma so nkwanta no ope kura udru adwoso a o mani echa okrom a yes mani echa okrom na ubisa asoma so ekwan ya ye be kire na chese kwa ba bepi mo nti se wo ba na bia wo nso oni so atentete hu kwan ya wo de frame e wo 0547 028204 0547 028204 o hena utimi maso asa number ya so emumu bonsoir actually the receipt ni bebro why tu frepe me wo ho mefa na mama direction no na waba na said na uku kan na hono ye kwabri east enya afija kwabri east o brofo na ba obeman the direction no obeman direction janka we pa benkusisi otie from UK yate Manchester so oncha mama boat man I mean se fire radio da so ho dia benkusi me kapo pa na si we medisa waton kraba nti ene said na ambofo kan no nti na se oye ne sa dia ma no na ofanso si otie college jantechi okay nti ofanso ya joso sports pay 2 etwaso don't pass out our number just momo it what bre supermarket line what too much chanu momo afa sa blouse no a wani de ho na open no momo ni su